Good evening, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire le 5 mai. Welcome to the regular public meeting on May the 5th. Please rise for the national anthem. À la reconnaissance territoriale, nous reconnaissons avec respect l'emplacement de la ville de Bathurst en tant que terre ancestrale du peuple Micmac. Aujourd'hui, ces terres sont hôtes d'une population diverse, comprenant personnes natives du territoire et autres patries. Nous reconnaissons aussi avec respect l'histoire de les diverses cultures du peuple Micmac de la région. We respectfully acknowledge the city of Bathurst as the ancestral homeland of the Micmac. Today, these lands are homes to a diverse population of indigenous and other peoples. We also acknowledge with respect the diverse history and culture of the Micmac in this region. On va aller à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Parker. Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. Parfait. J'aurais besoin de quelqu'un pour conseiller Knowles et conseiller Lagacé. Appuyez par conseiller Lagacé. Tous en faveur signifiant en disant oui. Oui. Contre non. Motion adoptée. Ms. Parker, do we have any declaration of conflict of interest? No declaration of, no conflict of interest declared. Okay, perfect. We'll go to adoption of the minute. 4.1, regular public meeting held on April 22nd, 2025. Ms. Parker. That the minutes of the regular public meeting dated April 22nd, 2025 be approved as circulated. All right, I'll need a mover and seconder. Councillor LeBlanc, seconded by Deputy Mayor Willett. Ready for the question? All those in favor signify by saying aye. Aye. Opposed? Motion carried. Aller à l'agenda. Bon, ce soir, on a 5 présentations. So we have 5 presentations this evening. Very interesting presentations. So, je vais demander à chacun et chacune qui vont venir présenter, vous avez 10 à 15 minutes. Si on arrive proche du 15 minutes, je vais vous aviser qu'il vous reste quelques minutes parce que vous voulez aussi garder du temps pour poser des questions pour le conseil. Et vu qu'on en a 5, ça peut être une très longue soirée. Repeat it in English. So this evening we have 5 presentations, and we will ask the presenter to keep it within 10 to 15 minutes. If you go past 15 minutes, I got a gavel, but I won't use it. I'll politely remind you. Let's try to keep room in case there's questions for council as well. It could be a very long evening when we have 5 presentations. But welcome. On est content de vous avoir ici avec nous. La salle est à grand nombre. Pour ceux qui sont en ondes avec nous sur Facebook Live, notre salle est complètement remplie. Il n'y a même plus de place à s'asseoir. On ne voit pas ça souvent. On va débuter avec la présentation de Planète Jeunesse Chaleur par Mme Vanessa Couturier. Je vais vous donner le micro. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui. Oui. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'une nouvelle initiative qui fait ses débuts dans la région Chaleur. Comme Mme Chamberlain l'a dit, je m'appelle Vanessa Couturier, je suis promotrice de la santé à la santé publique du réseau de santé Vitalité et je suis membre de l'équipe de coordination qui implante cette nouvelle initiative dans la région Chaleur. Quand on parle de Planète Jeunesse Chaleur, on parle d'un modèle qui vise à prévenir la consommation de substances chez les jeunes.
Puis au cours des prochaines minutes, je vais vous parler du contexte qui mène à l'implantation dans la région Chaleur, mais aussi c'est quoi Planète Jeunesse, puis ça vient d'où. Donc, je vous ramène dans le temps en 2023. À la santé publique, on se remet là, de la pandémie. Puis, notre équipe en promotion de la santé recommence son travail. Donc, parmi ce travail-là, on a regardé aux différentes documentations qui existent, dont les rapports de recherche, des rapports de priorité en matière de santé, pour définir quelles sont les priorités en matière de santé publique dans la région Chaleur. Et puis, la consommation de substances chez les jeunes, je ne vous surprendrai pas, c'est une problématique qu'on vit encore aujourd'hui. Donc, nous, au printemps 2023, on a débuté un travail de recherche pour pouvoir se familiariser avec l'enjeu de la consommation de substances chez les jeunes, puis aussi de regarder quelles sont les pratiques gagnantes qu'on peut retrouver chez nous, au Nouveau-Brunswick, au Canada ou même à l'international. Le modèle Planète Jeunesse Chaleur, qui vient de l'Islande, était un de ces modèles-là qui prend de l'ampleur à travers le monde et dont je vais vous parler aujourd'hui. À l'été 2023, on a rassemblé différents partenaires qu'on savait qui étaient déjà là, sensibilisés ou préoccupés par la question de la consommation de substances, pour briser les silos, pour aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble collectivement dans la région Chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire qui est différent de ce qu'on faisait avant. Je ne veux pas dire que les mesures de réduction des méfaits puis les autres mesures de prévention de consommation de substances ne sont pas bonnes. C'est un ensemble qu'il faut faire pour apporter un changement durable à long terme. Donc, un comité s'est formé. On a commencé à travailler ensemble. On se questionnait sur qu'est-ce qu'on peut faire avec pas de financement pour débuter le travail dans la région Chaleur. On leur a apporté, la santé publique, au comité, le modèle Planète Jeunesse qui vient de l'Islande. Et puis, on a commencé à regarder comment est-ce qu'on peut faire sans financement pour s'inspirer du modèle dans la région. Mais à l'automne 2023, à notre surprise, on a appris qu'il y avait du financement disponible. Donc, on a fait demande d'application et 1 an plus tard, on était très heureux d'annoncer à notre comité qu'on avait reçu du financement pour implanter le modèle Planète Jeunesse pleinement là, dans la région Chaleur. Vous voyez à l'image à la droite, ça c'est une partie de notre coalition, c'est une partie des gens de notre communauté qui sont impliqués, certains depuis les tout débuts depuis 2023 et d'autres depuis les derniers mois là, qu'on a pu aller recruter pour débuter le processus. Je tiens à reconnaître que ce travail-là, c'est le fruit d'une collaboration entre la santé publique du réseau de santé vitalité et la commission des services régionaux chaleur, plus précisément du département de développement communautaire. Donc, dans le cadre de ce partenariat-là, on a 2 employés de la santé publique qui assurent la coordination de l'initiative à l'échelle locale et il y a la vue d'ensemble qui se fait du côté du développement communautaire à la commission des services régionaux chaleur et c'est eux qui s'occupent aussi là, de la question financière et de l'entente de services avec l'organisme Planet Youth. Je tiens aussi à mentionner, là, avant de passer à la prochaine étape, que cette initiative ici, c'est le fruit vraiment d'une collaboration. Puis qu'est-ce que je trouve spécial, c'est qu'on n'est pas allé imposer ce modèle, on est allé sonder, on avait un groupe qui ont voté en faveur. Donc, c'est pas une initiative de la CSR, c'est pas une initiative de la santé publique, c'est une initiative de notre communauté. Quelques faits sur la consommation de substances chez les jeunes et juste de façon générale au Canada. Je vous apprendrai pas que c'est une problématique de santé publique à l'échelle nationale, particulièrement chez les jeunes et certains groupes vulnérables. L'alcool va rester la substance la plus consommée, suivie du cannabis dont l'usage, on a pu voir, a augmenté depuis la légalisation. Puis la consommation de substances est liée à des enjeux là, multiples. On parle de santé mentale, à une augmentation des blessures et à une mortalité prématurée. En 2020, au Canada, on estimait à 200 vies par jour de mortalité liée à la consommation de substances. Et maintenant, à propos de Planète Jeunesse. Ça mange quoi en hiver, Planète Jeunesse Chaleur? Planète Jeunesse, c'est un modèle de prévention, comme j'ai dit, qui est communautaire, qui a fait ses preuves en Islande. Puis pour vous mettre en contexte, en Islande, dans les années 1990,
L'alcool était un enjeu majeur là, chez les jeunes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais à Reykjavik, la nuit, en été, il fait soleil. Donc, les rues étaient bondées de jeunes qui faisaient le party dans les rues de Reykjavik. Et la communauté s'est rassemblée pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là, de différemment pour remédier au problème. C'est à partir de là que le modèle de prévention islandais a été créé. Il est maintenant implanté dans 20 pays à travers le monde. Le Canada est un des plus grands pays qui en fait l'implantation. Donc, au Nouveau-Brunswick, on n'est pas la seule communauté. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick pilote actuellement 4 communautés pour en faire l'implantation. Donc, nous, on n'est pas partie là, du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour cette initiative-ci. On s'est organisé autrement pour trouver les fonds, vu qu'on n'était pas une zone ciblée pour le pilotage. Mais il y a aussi une communauté en Nouvelle-Écosse et d'autres communautés à travers le Canada qui en font l'implantation. Le modèle vise à réduire la consommation de substances en misant sur les facteurs de protection et en mitigeant les facteurs de risque. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, là? On veut modifier l'environnement dans lequel les jeunes apprennent, vivent et jouent, plutôt que se concentrer seulement sur le changement de comportement. On sait bien, là, le « just say no », ça ne fonctionne pas. Il faut aller creuser un peu plus loin pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les jeunes vont être tentés d'expérimenter des drogues ou de l'alcool, puis qu'est-ce qui peut leur protéger, qu'est-ce qu'on peut faire différemment comme communauté pour changer la tendance. On va vraiment se baser avec Planète Jeunesse Chaleur sur les domaines qui entourent les jeunes, que ce soit la famille, que ce soit l'école, le temps de loisir passé à l'extérieur de l'école et les amis. Donc, on va aller regarder à ça, puis à travers de cette initiative-ci, on va faire un sondage auprès des jeunes qu'on va faire à tous les 2 ans qui va nous informer là, sur notre planification dans la région. Donc, je ne peux pas vous dire quelles sont les actions qui vont être mises en place parce qu'il faut qu'on débute avec notre processus qui est les sondages. Ici, je vous partage des données qui parlent. Ce sont les données de l'Islande de 1998 à 2023. La ligne en rouge, on voit, ce sont les jeunes qui ont nommé là, avoir été ivres au cours des 30 derniers jours. Donc, si vous regardez la tendance, on a passé du 42 à du 6 6 encore aujourd'hui là, au niveau du cannabis, qui était de 17 à 6 et 23 pour les jeunes qui consommaient de la cigarette. Puis ici, je veux tenir votre attention aux 2 derniers éléments de cette diapo ici. Quand on parle de facteurs de protection, ça peut être ça. Donc, en Islande, en 98, il y avait 37 des jeunes qui passaient du temps avec leurs parents pendant la fin de semaine, puis ça l'a passé à 72 maintenant. Il y avait 25 des jeunes qui participaient à des activités sportives 4 fois par semaine ou plus, puis c'est maintenant passé à 41 Donc, la communauté s'est penchée sur ces données-là pour essayer de cibler des initiatives qui vont briser les barrières, renforcer un meilleur temps passé là, entre les familles ensemble. Puis, il y a d'autres éléments aussi là, qui ne sont pas nommés ici, qu'on va aller sonder, qu'on va aller regarder dans notre sondage. Notre équipe, elle est grande, elle est motivée. Je vais vous dire que c'est vraiment spécial de voir ce qui se passe dans la région Chaleur actuellement avec Planète Jeunesse parce qu'on a une coalition extrêmement présente et motivée à inspirer le changement. Je ne vais pas toutes les nommer, vous les voyez à l'écran. Puis, on ne s'arrête pas que là. Comme là, vous voyez, il y a beaucoup plus d'organismes que de citoyens, mais à l'avenir, on veut impliquer plus les jeunes, les familles, les associations sportives, etc., dans ce beau mouvement-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour Planète Jeunesse Chaleur? On a un événement de lancement cette semaine au centre Casey Irving à la salle Paul Ouellette. On vous y invite. On serait vraiment heureux de tous vous y voir. Un lancement communautaire, donc on va avoir des panélistes, des gens de notre communauté qui vont participer à un panel. On a une zone jeunesse aussi pour les personnes qui veulent venir avec leurs enfants. Et puis, on veut vraiment briser les barrières pour les personnes qui veulent y participer. Donc, sur notre page Facebook, sur notre événement Facebook, les gens peuvent trouver le numéro de téléphone pour nous contacter. On peut essayer de couvrir les frais de transport. On veut vraiment que cet événement-là soit le plus accessible possible pour que n'importe qui de notre communauté veuille y assister.
On va également le lancer en même temps de notre soirée, notre site web, notre matériel aussi promotionnel. On a une belle vidéo qu'on a présentée, qu'on a préparée avec les jeunes de notre communauté puis les membres de la coalition qui va être présentée ce soir-là. Donc, on serait vraiment heureux de vous y voir. Puis à 5 heures ce soir même, le 8 mai, il va y avoir une conférence de presse. Donc, qu'est-ce qui touche plus la presse? On va l'avoir à 5 heures. Et à 6 heures, c'est pour l'ensemble de la communauté. Puis à venir, par la suite, c'est sûr qu'au cours de l'été, on va faire des présentations, on va se rencontrer encore avec la coalition pour planifier les prochaines étapes, dont la prochaine étape est la tenue du sondage dans les écoles secondaires. On a la participation là, des 2 districts scolaires pour pouvoir implanter les sondages dans les écoles. Puis, à partir de ça, on va avoir l'appui de l'organisme Planet Youth qui va analyser les résultats, nous préparer les résultats aussi dans une façon qui est présentable, facile à comprendre dans la communauté. Puis, on va se rendre à la communauté pour présenter les résultats. Donc, ça va nous faire plaisir de revenir vous voir à l'hiver prochain pour vous présenter les résultats. Puis aussi, on va cibler là, différents endroits pour pouvoir les partager avec la population. Puis à la suite de tout ça, c'est sûr qu'on veut entendre les gens, on veut entendre les préoccupations à la suite de ce qui ressort, mais aussi des idées de stratégie. Puis ensemble, on va définir les objectifs communautaires. Donc, ce n'est que le début. C'est important pour nous de vous le partager pour créer justement ce momentum-là pour que les gens apprennent à nous connaître, voient ce qui s'en vient aussi. Puis, on invite à toute personne qui est curieuse de venir s'impliquer d'une façon de communiquer avec nous, de participer à l'événement de lancement. On est ouvert à tout le monde, puis on espère vous voir là. Je finis sur une citation que j'aime beaucoup. Les meilleures mesures de prévention n'ont souvent rien à voir avec la consommation de substances. Donc, vous n'allez pas nécessairement voir Planète Jeunesse Chaleur aller présenter sur les méfaits liés à la consommation de substances. On va vraiment plus se pencher sur qu'est-ce qui peut avoir un impact, où on peut transformer un peu nos environnements pour que les jeunes aient, que le choix santé soit le choix facile à faire. Donc, c'est tout pour moi. Je peux répondre aussi là, aux questions dans les 2 langues. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Vanessa. Bravo, félicitations. Je suivais depuis le début en voyant où est-ce qu'on s'enlignait. Pas aussi impliquée parce que je suis impliquée dans beaucoup de comités, mais j'y serai certainement ce mercredi soir. Jeudi soir, c'est bien ça. Jeudi soir au Casey Irving. Conseil est bienvenu. Et aux parents, pour ceux qui sont très intéressés, c'est des portes ouvertes. Donc, les parents, on invite les parents de se joindre. S'ils ont des questions, comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer? Oui. Définitivement. Donc, il va y avoir aussi tous les membres de la coalition qui vont avoir des T-shirts pour ceux qui veulent en porter, là. Donc, les questions, discussions peuvent se faire de façon informelle aussi dans la salle. On veut que ce soit festif. Il va y avoir de la musique live avec un jeune étudiant de BHS qui va jouer de la musique. On va avoir un panel de discussion et puis on va demeurer là à la suite là, de l'événement plus formel pour répondre aux questions puis collaborer avec la communauté. Parfait. Councillor Scary. Oh, okay. I thought you had hit your button. Okay. Okay, well, hold on. Hold on, I'll give you your mic because you shut it back off. Wait, hold on. Yeah, yep. Well, we wish you all the very, very best. There is a lot of issues that you are Mic's going not to working. deal with. And hopefully, we'll try and make it to the meeting, the open house, and urge anybody else, especially people that are experiencing difficulties with some of the things that you are going to address. Often it's not a lot of help with Yeah. Yeah, okay, so, Mine's on. so we have problems with the mic. I gave Councillor Scary the mic and Councillor LeBlanc gets the mic. Très So, bien, je voulais ajouter all right, quelque chose so, oh, t'avais pesé dessus, toi? Okay. Okay. You press the button, so Jean-Sébastien, we have technical problems. Because, all right. Okay. Now you've pressed. Okay. Now, so, que ça fonctionne bien. okay. No, that's Conseiller Leblanc. So Moi, the je voulais mics juste are te all dire merci pour not ta working. présentation. J'y crois vraiment. Je ne pourrais pas être là, lui.
Je veux que tu saches que tu as mon support, puis j'aimerais bien être là. Si jamais il arrive quelque chose que la réunion que j'ai déjà prévue pour le 8 est annulée, on se verra. Merci beaucoup. Okay. So we're going to have a very interesting evening when you press your buttons this evening because it's going to be the wrong person. So I'll just look at your mic to give you the mic. Your Councillor Branch for this evening, Councillor Scary. All right. All right. Okay. Merci pour la présentation. Merci. All right. Well, we're talking about our Miramichi Lane reduction study by our city engineer, Mr. Abernathy. Thank you. I'm not seeing. Oh, there it is. Okay. I'm sorry. Yeah. Title differently. All right. Thank you very much. Good evening, everyone. So this is just to present the results of the report that was requested by the engineering department to Roy Consultants to review whether or not Miramichi Avenue should remain either a 4-lane street or a 2-lane street during the proposed reconstruction that's happening over the next several years. So just a quick project overview. The objective is to assess the feasibility of reducing Miramichi Avenue, Route 134, down from 4 lanes to 2. The motivation is looking at construction cost savings, operational cost savings, and improve the utilization of the right-of-way. Right now, the 4 lanes pretty much occupies the entire right-of-way, so if there's some more things we could do there with that or not. And the scope is traffic analysis and intersection performance and local comparison to other streets in the area. So quickly, the study methodology is we installed various traffic counters, not we, Roy Consultants installed various traffic counters along various intersections along the street, as well as cameras at key intersections to analyze traffic patterns. The focus intersections were Bridge Street, Rough Waters, Burrito, and Foley, and they use a Synchro 12 software to analyze the data. So the existing conditions, based on the traffic data at the busiest portion of the street, at Bridge Street essentially, has an average annual daily traffic of 3,820 vehicles per day. And so what that AADT is essentially they take the number that they would have counted, which would have been a little bit lower than that, and since it's a shoulder season, they apply various factors, which would give you an average throughout the whole year. So during the summer, you'd see a little bit more than that. During the winter, you'd see a little bit less than that, but the average daily traffic is 3,820. There's minimal usable right-of-way outside of the road and sidewalks. So you'll see in some slides in the next couple of slides where the houses are very much directly on the sidewalk. There's no space for active transportation options, and their houses are close proximity to the traveled roadway. And it was originally built as a major highway prior to the construction of the Route 8 and Route 11. So as you can see from the pictures, houses are very close to the road. Actually, in some instances, we've actually had water spraying off of the road onto people's front windows. We've had to install some extra storm catch basins to avoid that in some situations, but we still do get some spray. So very tight on both sides and multiple driveways all along the road as well. So obviously the road's in poor condition. I think everybody's well aware of that. It's in desperate need of reconstruction. So the quicker we can expedite the reconstruction of the street, the better for sure. So if we look at the traffic data, the 2 red lines on the top are the maximum and minimum requirement for a 4-lane road. So essentially the minimum where you would definitely need to go to a 4-lane road would be 15,000 AADT, the maximum 20,000. So over 20,000 you would go for multiple lanes on top of that. And then we've got some local comparisons. Route 134 in Beresford at the Tim Hortons is just under 12,000 AADT. Route 134 at Danny's Inn, also in Beresford, is at around 11,000 AADT, and you can see there Miramichi Avenue, where that fits, is at 3820, is significantly lower than all of those. And just a word to note is that Route 134 at Tim's and at Danny's are both 2-lane roads. They've got significant shoulders on them, but they are 2-lane roads and they do function.
So the impact of the lane reduction, obviously we're looking to save costs on the reconstruction here. A reduced pave area is obviously going to lower reconstruction costs, but it's also going to lower our maintenance costs. Less area to plow means less salt application, less wear on our blades. Because there is no room on the outside of the right-of-ways right now, we do have to haul all of the snow that we plow on that street. Probably between 10 and 12 times a year, we're sending a crew there with trucks, hauling that snow away instead of leaving that snow on the right-of-way. So pretty significant cost there. So operationally per year, we're looking at about a $30,000 cost in savings, and obviously that would increase over time as the road surface would degrade, where we would have to start doing patching and crack sealing and all kinds of other things. For the first 15, 20 years, things should be okay, but after that, we're going to be looking at more road maintenance to do in the summertime. And for the construction costs, we're looking at $1.2 million in savings over the entire length of the project. So that would be from Bridge Street all the way to Victor Street, which is the last street before the highway. So also those cost savings are going to allow us to reduce the total construction time. Right now, we have the project broken into multiple sections because it is part of our provincially designated highway program. So we're only allocated a certain amount of money per year from the province to complete our plans. And a reduction of $1.2 million in overall construction costs would mean we can take that total construction time down from 5 years down to 4 years. So we could get all sections done in 4 years instead of 5 if we were able to reduce that time. So significant savings there, and then we can move on to another provincially designated highway such as Harborview or St. Peter, something like that. If we look at the traffic efficiency part, I'm not going to go through all the nuts and bolts of the report, but essentially the levels of service are adequate, more than adequate throughout. They're defined as an A, B, C, D, E scale. We're looking at levels of service of A and B throughout. Many municipalities would accept a level of service of C and D in their more highly populated areas. For around here, a level A or B is what's mostly assumed by motorists, so we would certainly still be in that area. And as far as safety is concerned, better sight distances and simplified lane choices. So essentially, if you're pulling out of an intersection, instead of having to cross 2 lanes and then pick a lane when you're getting in, you would have an obvious choice of crossing 1 lane and then going into your lane. So although the level of service would have dropped a little bit for the capacity of the highway, the engineers are stating that they believe that the overall functioning of the street would actually improve with that sight distance and safety improvements. So the proposed 2-lane configuration is one where it's simply 2 lanes, one in northbound, one southbound. The addition of an active transportation path is what we're looking at right now as well. So we're looking at either a bike lane, a dual direction bike lane on one side, or 2 separate bike lanes, one on each side. We haven't figured that out yet. And then we're currently evaluating the operational effects of adding boulevards as well. We haven't been super successful with managing the ones that we have right now. So it's sort of a design standard in larger municipalities, but we're still analyzing whether or not that makes sense for us here. And so the proposed Rough Waters intersection, it's pretty much the busiest intersection on the street besides Bridge Street. We're looking at the possible acquisition of the old Petro-Canada lot. It is apparently contaminated, so that's going to cause some challenges for sure. Certainly something we're going to investigate thoroughly before we make a recommendation on that. But the design layout that you see here does take the acquisition of that into account. If we were not to acquire that, we would have to move that straight section closer to the other end of the triangle. But bringing it into this configuration would offer improved geometry for rough waters and perpendicular alignment, and we would add a right turn slip lane from Miramichi to rough waters. So the configuration from Miramichi to rough waters would actually be 3 lanes with a right lane turning off into Bridge Street. And so the recommendation from the report is to proceed with the proposed lane reduction. It supports long-term transportation goals, increases safety for the residents, cyclists, and motorists. It's cost-effective in the short and long term, and it maintains better than acceptable traffic operations. So
the recommendation. I'm certainly available for questions if you have any. All right. So while you were presenting, Jean-Sébastien was able to fix the technical system, so we should be fine. Sounds good. Councillor Burnett. Thanks, Madam Mayor. Really like the way you reorganized coming out onto Miramichi Avenue from Rough Waters. It's been long overdue where you have to sort of try to look up to see if there's any cars coming. That looks really good. But what about the people that live along there now? Like you say, they have these problems with the water and that. How are they going to find out about this project? Are you going to be sending paperwork out to the people there? Not everybody's on Facebook or watches this meeting. So are you going to communicate with the people that are there some way or another? When I was in the role of actually administering these projects, I would have public meetings. I'm not sure how he does it now, to be quite honest. I think that'll be a question for the engineering department. I'll get back to you on that. But there would certainly be announcements about construction and dates and whatnot going on Facebook for sure. But as far as public notification, the Voyant Alert is always a good medium we encourage people to sign up for that as well. So. And at the corner of Bridge and Miramichi, where you turn right to go down Cape Road or down Shore, is there going to be 3 lanes there? No, that would be a single lane. That would be a single lane at the light. Yeah. There. Okay. Thank you. Thanks, Madam Mayor. All right. Councillor Knowles? Thank you, Madam Mayor. So just to get it straight, from accessing Rough Waters onto Miramichi, is it 3 lanes down towards the lights, towards the needs? Is there 3 lanes there? It would be 3 total lanes, but I can go back here. So if you'll notice the slip lane on the Rough Waters, so that slip lane is the 3rd lane. So north-south traffic on, if you take Rough Waters out of the equation, is simply 2 lanes. It's one lane down, 1 lane up. Yeah. Okay, thank you. Right. Deputy Mayor Willett? Thank you, Madam Mayor. So your 1.2 million in savings to cut the other lane, you took into consideration putting a bike lane, so you're adding a bike lane, so you're increasing your cost there too, or was that calculated in this? Well, there's shoulders that go on the road anyway, so we're talking about a 1 meter wide bike lane on either side, so it's significantly less than 7.5 meters of asphalt, right? Okay. I got a hard time with that. If there's any increase in the future for the need, because we are in our plans. We're also talking about an industrial park in the old mill site, so it means you're going to have a lot of truck traffic there. Yeah, it would have to be significant. I mean, 5 times what's there currently, so. Because based on the numbers that you showed, the 3,200 versus almost 12,000. 15,000. 15,000, they're still yeah. on the 1 lane. Yeah, we're at 38 currently, and Okay. 15 would be the number that we'd go over. I mean, we'd probably go before we would reach the 15. I would assume we'd be at the 12 or 13, but that would be a significant change. Yeah. Councillor Hondas, I've seen that you had pressed your button. Did you, I've given you the Thank you, mic. Madam Mayor. It's pretty much the same question Councillor Deputy Mayor Willett had. The only thing is, if we do have an industrial park, we're looking at semi-trucks and stuff like that. Being that 2 lane down the road, that's going to be quite a corner to take. It's hard enough for them now with the 4 lanes. So I have a hard time digesting this downsize for East Bathurst. I think we should stay at 4 lanes, but this is discussion basically, but we'll see how it goes. I have that concern also that once the industrial park is built, there's going to be more traffic. Maybe not the 15,000, but there's going to be bigger rigs going, and it might cause an issue at that corner there. Councillor Legacy? Thank you, Madam Mayor. I'm kind of the same note. I would like to see the numbers for a 3 lane and St. Anne by comparison of what they typically get for traffic, because we're talking from 4 to 2, but there's a potential middle ground that could. Not exactly. St. Anne is more access control. There's less driveways, whereas here there's driveways every 20 or 30 feet. So you'd have significant potential for head-on collisions if you had people turning left all the way down. I don't really think the 3 lane is an option there.
So that's something to take into consideration. If you look at St. Anne Street, it's a completely different configuration, right? Right. Conseiller Leblanc? Merci, Madame la mairesse. Ma question est surtout sur la configuration. Est-ce que la configuration pour tourner, comme le conseiller Honda l'a mentionné, c'est surtout ça qui m'inquiète. Si on a des gros camions qui vont tourner dessus la bridge sur l'avenue Miramichi, je présume qu'on a pris ça en considération et qu'on va s'assurer que des wide turns, ça va bien se prendre là. Si on a des endroits comme justement la Saint-Anne qu'on parlait de tantôt. Oui. Je sais qu'il y a des changements qui vont réparer ça. Oui. On va pas se mettre dans le même pétrin là, j'espère. Ça a été regardé, je présume. Oui, je veux dire, pour virer du bridge, la Miramichi sur la bridge, c'est à plus que 90 degrés. Right? C'est pas tout à fait un angle droit de même, c'est plus un petit peu plus à billet. Puis en plus, en virant à gauche, t'as en masse de place. T'as 2 lanes avec la slip lane so vraiment, la configuration pour virer à gauche, elle change pas. Pour virer à droite, c'est la même chose. Ça change pas. Ben, c'est ça, je me dis, comme un transport, il n'y a pas de danger, là, il ne va pas aller. Non. Il n'y a pas de transport qui vont virer toutes les 4 lanes. Hein? Les autres, ils vont prendre leur wide turn, ils vont prendre peut-être les 2 lanes, peut-être traverser la ligne jaune un petit peu, mais ils ne vont pas se rendre dans la 4e lane. Les 2 lanes vont déjà être là à cause de le rough waters. Parfait. Merci. So, Mr. Abernathy, what direction are you looking from council to say, yes, approve this? Or is this something that what direction would you like from council this evening? Yeah, it would essentially, not this evening, there's no direction. There's going to be a resolution at the next public meeting, I believe. Yeah, at the next public meeting. And at that point, if there's any discussion that needs to happen at the next meeting, before that public meeting, we can discuss again at that meeting. But at the following meeting, which is the next regular public meeting, we'll need a decision from council on which way we go. Yeah. All right. And then, so if council has any other questions, meanwhile, we don't have to wait to the next meeting. They can certainly reach out to you. For sure. Yeah, 100%. Okay. Perfect. Thank you very much. No problem. On va aller à Club VTT Chaleur par M. Daniel Rioux, Chaleur ATV Club. Bonjour, M. Rioux. Bonjour. Ou bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la maire. Bonsoir, Monsieur et Madame les conseillers. Je suis Daniel Rioux, je suis membre de l'exécutif du Club VTT Chaleur. Je suis accompagné ici ce soir du président, M. Frédéric Mallet-Boudreau, et du vice-président André Godin. On a 3 sujets à vous discuter ce soir, mais ça va être assez vite. J'ai passé des feuilles. La première, c'est qu'on a eu, c'est pour la rue Bridge, on a eu une demande de nos membres d'avoir accès à la rue Bridge, qui serait à partir de l'épicerie Thériault jusqu'à la rue Atlantique. On ne voulait pas se rendre jusqu'à l'intersection Miramichi Bridge, parce que ça aurait pu être compliqué. Ça fait on a fait demande déjà à NB Housing, qui appartient le terrain entre le sentier pédestre et la rue Bridge. Puis j'ai eu des discussions aujourd'hui avec eux autres. On est en processus d'avoir accès à ce terrain-là, qui nous donnerait accès à notre sentier numéro 10. Ça fait que ça, si la demande, c'est de faire un amendement à votre règlement municipal, de donner accès à cette rue-là, pour les 2 subdivisions qui sont là, donner accès aux membres au sentier Quad NB. Avant aussi, j'aimerais juste faire un petit résumé du club. Le club a fêté son 25 ans environ 3 ans passés. L'année passée, on a eu une augmentation de membres de 500 membres. Cette année, on est rendu à 300 nouveaux membres. Si tout va bien, on va finir l'année avec 2700 membres. Le club a un budget opérationnel d'environ 230 000 $ par année. Puis ça, c'est fait par tous les bénévoles. L'autre demande, parce que j'avais oublié de vous expliquer ça, là, puis c'est le club VTT Chaleur avec les membres. On est un des plus gros clubs de quad au Canada, si ce n'est pas le plus gros. On entretient environ 270 km de sentiers, 4 saisons, le plupart 4 saisons. Puis c'est pour ça qu'on est certainement le plus gros club à l'est du Canada.
La deuxième demande qu'on a reçue de nos membres, c'est au niveau de tête à gauche, nord tête à gauche. On a eu une grosse augmentation de membres dans ce sentier-là, puis ils n'ont pas accès. Ça fait que nous, qu'est-ce qu'on vous demande, c'est d'avoir accès entre la route 322, qui est la route provinciale qui se rend à Robertville, et le chemin Lugar. Ce chemin-là va nous permettre d'accéder à notre sentier 514. Ça fait que les membres pourraient circuler sur la rue principale à nord à gauche, prendre le chemin Brailleur, puis se diriger sur nos sentiers. On regarde de faire ça, ce sentier-là, à 4 saisons. Ça fait que si vous pouvez regarder à ces demandes-là, puis ça serait apprécié que ça serait positif. Le troisième sujet, c'est la section entre la limite de la ville puis notre sentier numéro 10 qui se trouve à East. Nous autres, en 2023, on a commencé à faire des rénovations, des constructions sur notre sentier numéro 36. Le sentier numéro 36, il part de la piste pédestre, le sentier de McTail ou le sentier Val, je suis un petit peu mêlé dans. Puis ça nous permet d'accéder à la sentier numéro 10, puis l'été, ça nous permet de descendre vers Grand-Anse, puis dans la péninsule. Ça fait qu'en 2003, on a investi à peu près, ce projet-là, c'est un projet en trois phases. La première phase, on l'a fait, on a investi à peu près 150 000 $. Cette année, on est prévu de faire la deuxième phase, encore un 150 000, 200 000. C'est que quand on fait de la construction, tout ça, là, quand on tombe dans les terres humides, on ne sait pas comment ça va finir. La troisième phase du projet, c'est construire un pont sur une rivière qui est là, un autre 150 000. Mais, on a été approché par la ville dernièrement pour voir si on serait disponible à prendre le sentier dans la pédestre dans la ville, entre votre limite jusqu'à la sentier 10 vers la rue Miramichi. Ça fait que là, notre compréhension là-dedans, c'est que la ville ne voulait plus l'entretenir puis qu'il n'y avait plus assez d'argent pour l'entretenir. Ça fait qu'on s'est réunis, on a dit, OK, si on peut aider la ville, on va leur aider. Ça fait qu'on a rencontré la ville, les dirigeants de certains départements, puis on a même offert qu'on peut entretenir jusqu'à la rue Miramichi, mais on ne l'utiliserait pas. On est équipé pour grader, on est équipé pour couper les branches, on est équipé pour couper la pelouse. Comme vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, nos sentiers sont accès à tout le monde. Okay? Les seules personnes qui ne peuvent pas accéder à nos sentiers, c'est les motoneigistes. C'est parce que c'est la vitesse qui roule trop vite. J'ai même rencontré à Bathurst, à Belleville, il y a plusieurs personnes qui font de la marche dans nos sentiers. J'ai même rencontré 2 jeunes filles qui faisaient de l'équitation. Puis j'ai arrêté, puis j'ai dit, vous savez que vous êtes permis de venir ici, vous êtes ouvert à ça. Ça fait que, comme je vous ai dit, on a commencé le sentier 2023, mais suite à la demande de la ville, on a eu la rencontre. Suite à sa rencontre-là, accompagné de Jacques Ouellette, qui est Quad&V, que lui qui est certifié, on appelle ça WAWA, pour les zones humides et les cours d'eau, j'ai été avec lui, on a vérifié c'est quoi l'état de votre sentier. Malheureusement, le sentier, là, d'ici à 5 ans, vous allez être obligé d'investir, on estime en 125 000 puis 150 000. OK? Parce qu'il y a plusieurs. Le sentier qu'on parle, alors, il y a 1,6 km. Mais le bobo là-dedans, c'est qu'il traverse 7 terres humides. Quand on parle de terres humides, on parle d'argent. Juste pour vous donner un exemple, cette année, cet hiver, on a fait un projet à Fugren, 2 ponts, à peu près 1 km, dans une autre zone humide. On l'estimait à 200 000. On a fini 300 000. Je n'ai pas vu une estimation de terre humide que ça a coûté moins cher.
c'est toujours plus cher, il y a toujours quelque chose qui arrive avec l'environnement, il y a toujours quelque chose. Ça fait que c'est juste pour vous dire que l'entretien du sentier va vous coûter de l'argent. Il y a un ponceau qui doit être remplacé prochainement. Suite à ça, on a eu un message d'un membre que vous avez un autre washout un petit peu plus loin qui n'est pas considéré, on ne l'a pas considéré dans ce sort. Si jamais que vous décidez, ça reste à vous. Nous autres, là, si c'est non, il n'y a pas de problème, on continue notre sentier 36. On est ici on voulait s'adresser à vous autres, pour ne pas passer à travers une troisième personne. Puis on est ici que si vous donnez accès au club VTT Chaleur, puis nous autres, on est ouvert à n'importe qui peut accéder à nos sentiers. Puis ça serait juste un sentier d'été. Fait que les motoneigistes pourraient l'utiliser l'hiver. Si on prend accès à ce sentier-là, soyez assurés que vous n'aurez aucun autre coût. Nous, on va l'entretenir. S'il arrive un washout, on va payer. OK? Mais présentement, on ne l'a pas. Ça fait que, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on aimerait? Parce que nous autres, on veut commencer à faire des travaux sur le sentier 36, mais on l'a mis en stand-by avant qu'on vous rencontre. Ça fait que, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est d'évaluer vos choix, c'est à vous autres à décider. Si vous nous le donnez, on va prendre soin. Si vous ne donnez pas, aucun problème avec ça. Mais d'ici le 20 mai, on doit avoir une réponse de vous autres. OK? Parce que nous, on a un processus, puis on travaille sur nos sentiers. Puis, si on a une réponse non, c'est beau, merci beaucoup, pas de problème. Si c'est une réponse oui, c'est certainement qu'il va y avoir des discussions au niveau de remise à niveau du sentier. Qui va payer ça? Est-ce que c'est toute la ville qui va payer? Est-ce que c'est le club VTT? Est-ce que c'est Micmac Trail? Est-ce que c'est des skidoo? C'est ça qu'on se demande. OK? Ça fait que c'est sûr certain qu'il va y avoir de la négociation à faire. Mais on est ouvert avec ça. Le but, comme j'ai dit, c'est qu'on veut vous aider dans votre budget, tout ça, puis on a l'équipement pour le faire. Ça fait que d'ici le 20 mai, on aimerait recevoir un courriel de vous pour savoir qu'est-ce que vous allez décider. Ça fait que c'est à peu près ça la présentation que j'ai à faire. On avait envoyé une présentation PowerPoint avec des images du sentier, puis des cours d'eau, mais je ne pense pas que ça vaut la peine de vous le présenter. La ville va être obligée de mettre un montant d'argent assez considérable pour mettre ce sentier-là au niveau. Ça, c'est sûr, certain. D'ici 5 ans, certain. Ça fait que... Merci pour votre présentation. Donc, on a 3. On va regarder la première qui serait 1,61 km sur la rue Bridge. C'est bien ça? Oui. Okay. La deuxième demande, juste parce qu'on va l'amener, on va en discuter, ça serait le 4,89 km à North-Teddy-Gauche. On va regarder cette section-là, bien sûr. Comme toute autre demande, il faut quand même regarder ce qu'il faut aller au gouvernement provincial, que ça soit approuvé, le reste. Bon. La troisième, c'est la première fois que j'attends qu'il y a un employé ou un employé de la ville ou je ne sais pas qui vous a contacté. C'est pour ça qu'on a, excusez, là, c'est pour ça qu'on est ici ce soir, parce qu'on veut éclaircir Oui, parce que c'est la première fois que j'entends parler qu'il y a eu une demande de la ville de vous rencontrer pour prendre 1,6 km. Ça, c'est tout nouveau. Je ne sais pas si le Conseil est au courant. Celui-là, encore, ça appartient au Conseil, mais cette piste-là, c'est une initiative qui a été mise en place quand j'étais conseillère élue en 2016 avec conseillère Anderson, conseiller Hondas, député-maire Willett, qui est rentré en 2018. La ville a investi des centaines et des centaines de mille dans le temps sur les sentiers pour être capable d'avoir ces pistes-là. Je pense qu'il y a une façon d'avoir un partage pour tout le monde. Celle-là, va certainement falloir que je vous revienne. Il va falloir que je regarde exactement qui a initié cette rencontre-là, parce que c'est la première fois que j'entends parler. J'avais aucune idée que l'initiative a été là. Parce que on a vu qu'il y avait des mouvements qui commençaient, puis
on a dit qu'il faut qu'on vienne vous rencontrer le conseil de ville pour vous expliquer vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Puis on vient vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Ben, Sans merci. ça, on hésitait. On y va-tu, on y va pas, on y va-tu? On a dit oui, on y va y aller parce que ça prend, vous devez savoir ce qui s'est passé. Ben, merci d'être venu nous voir. Merci d'être venu nous discuter avec nous et d'expliquer certains. Puis écoute, c'est certain qu'on va faire. On va regarder aux 3 demandes, mais la 3e, elle va être un peu plus difficile, celle-là. Councillor Anderson? Thank you. The third, le 3e demande encore, c'est pour quel endroit? C'est le sentier pédestre ou le sentier vert qui se trouve entre, mettons, quand vous partez de Miramichi vers la limite de la ville, mettons qui suit la bridge. OK, oui. Bon. Mais nous autres, notre sentier coupe là-dedans. Là. Ça s'est passé de notre sentier jusqu'à la limite de la ville l'été. Okay. L'hiver, on ne l'ouvrait pas. OK. Merci. C'est dans cette zone-là que vous avez 7 terres humides. Parfait. C'est On bon? va vous revenir avant le 20 mai. Ben, un gros merci. Ben, merci à vous. Merci d'être venu. On s'en va à notre 4e présentation, Sentier vert Chaleur, par M. Bruno Poirier. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Tout d'abord, merci Madame la mairesse Kim Chamberlain, membre du Conseil municipal. Merci de l'opportunité de réagir. J'allais pas dire la dernière présentation, mais ma réaction va être sur la 3e demande, cette partie-là. Donc, c'est important de le mentionner. Mon nom est Bruno Poirier. Je suis président de Sentier vert Chaleur Green Trail. Je représente donc la population de Bathurst et des environs qui aiment marcher, que ce soit seul, avec leur chien, en famille, en amis, en voisins. La marche, c'est possiblement une des activités les moins dispendieuses. Une paire d'espadrilles, puis on peut y aller. On représente quand même aussi, que ce soit les cyclistes, les coureurs, etc. Donc, tout ce qui est transport actif. C'est un peu le rôle que Sentier vert Chaleur fait. Présentement, notre page Facebook, parce qu'on a transféré d'un style de page à un autre dans les dernières années, on a un petit peu plus que 2000 personnes qui nous suivent. Donc, c'est quand même assez intéressant pour une page qui ne date pas de 10 ans, mais qu'on a transféré de format les dernières années. Donc, aussi, je voudrais peut-être dire que à partir de 2012, Bathurst avait quelques petits kilomètres de sentiers verts. À partir de 2012 à maintenant, vous avez quasiment la totalité, une grande partie en tout cas de votre territoire qui est connecté au niveau du sentier vert. Et ça, c'est un acquis important. Un travail énorme qui a été fait, qui a été initié par des bénévoles, mais aussi en collaboration avec la ville à l'époque. Vous venez de me mentionner tantôt, Madame la mairesse. Vous êtes reconnue comme l'une des municipalités avec le plus beau circuit de sentiers actifs au Nouveau-Brunswick. On faisait une petite recherche pour me préparer au cours des derniers jours. En tapant sentier actif, sentier vert, je vois Bathurst à côté de la très populaire véloroute de la péninsule acadienne. Je vois Bathurst à côté des réseaux, des circuits de transport actif de Freyton qui sont reconnus. Donc, vous êtes parmi les municipalités dans la province qui a un des plus beaux réseaux de transport actif. C'est un acquis, c'est une reconnaissance que vous avez gagnée qui serait dommage de perdre. Donc, il n'est pas question ici, nécessairement pour moi, d'être contre le loisir ou les véhicules récréatifs motorisés. C'est pas du tout ça. Je vous dirais, même à ce niveau-là, on peut travailler ensemble, mais un peu comme, j'imagine, je viens de réaliser les membres du Conseil, j'étais surpris par la rencontre de ce soir, par la demande de ce soir. Je l'ai eu par la bande de côté, l'information, si on voulait présenter, parce qu'on était un des groupes non motorisés qui avait accès. Donc, j'ai dit oui tout de suite, mais c'est pas quelque chose qu'on avait entendu parler avant, malheureusement. Définitivement, comme président, je vais tenter définitivement de rejoindre les bénévoles. Je dis bien les bénévoles, et non pas des employés, mais les bénévoles du Club VTT Chaleur, pour qu'il y ait vraiment une communication qui se fasse à l'avenir, beaucoup plus constante, beaucoup plus de travail ensemble. Je vais en profiter pour peut-être citer un document que j'ai ici, qui est un document qui s'appelle « Retombées économiques des sentiers du Nouveau-Brunswick ».
Ça a été rédigé par le Conseil Sentier Nouveau-Brunswick Inc. Malheureusement, c'est un groupe qui n'existe plus. Mais c'est un petit texte à l'intérieur avec toutes les données qu'il peut y avoir, au-dessus de 150 pages par rapport à l'impact économique. Mais j'ai trouvé intéressant à un moment donné. Avantage pour la région. La conversion de grands sentiers du Nouveau-Brunswick en sentiers distinctifs. En sentiers distinctifs. Donc, par utilisateur. Favorisera la création d'un produit touristique régional au Canada atlantique proposant une multiple d'activités au secteur touristique et d'aventures de plein air. Donc, le document recommande, qui était quand même une étude sérieuse à l'époque, recommande de viser un développement de sentiers distincts afin de favoriser justement une stratégie touristique. Je vais continuer par rapport à ceci. La pandémie, bien sûr, des années 2000, en plus de des dernières années, en plus d'un contexte et une conjoncture un petit peu hors de notre contrôle, ont fait en sorte que certains projets de sentiers actifs ont eu un ralentissement dans la région. La situation est tout autre aujourd'hui. La nouvelle ministre responsable du tourisme, patrimoine et culture s'est donné un mandat, avec la lettre de mandat de la première ministre, d'augmenter de façon significative le nombre de sentiers actifs au Nouveau-Brunswick. L'opportunité est là. L'opportunité est là d'aller de l'avant et non pas de l'arrière par rapport à notre développement de notre sentier et de connecter l'ensemble de notre région et être un impact encore plus fort du côté touristique. L'impact économique donc des sentiers verts est immense. Le sentier Népiziguit-Mi'kmaq est un bijou pour toute la province, pas juste la région, mais vraiment une fierté pour notre région. Il faut en profiter au maximum. Selon Mathieu Roy, chef de direction de Sentiers transcanadiens, il dit les retombées économiques annuelles par rapport au transport actif, par rapport aux sentiers actifs, les retombées annuelles au Canada sont un total estimé à 23,1 milliards. 23,1 milliards pour l'ensemble du Canada. Donc, on peut imaginer, avec les atouts qu'on a ici, on a nos voisins à côté de la péninsule qui ont une véloroute. Sinon, on développe encore plus nos sentiers. On les a quand même déjà bien établis. Bathurst, comme je disais tantôt, est reconnu. Le potentiel de ceci est immense. Donc, c'est donc pourquoi, puis je vais peut-être aussi ajouter un petit commentaire, j'ai entendu tantôt dans la présentation précédente. Si vous parlez à Ernest Ferguson, président de la Véloroute de la péninsule acadienne, et j'ai parlé avec plusieurs de leurs bénévoles dans les derniers jours, clés du début, il me disait justement un des arguments principaux pour convaincre le fédéral, le province et les municipalités à investir dans une véloroute asphaltée, c'était justement les dangers qui étaient avec le multi-usage de leur sentier à l'époque, qui était de terre. Des crevasses, des choses. À moins que tu es un cycliste élite, très habile, ces genres de sentiers-là, c'est très dangereux. Tu ne veux pas pratiquer ça avec des gens comme moi, qui sont peut-être pas des élites du vélo, ou des familles. Donc, c'est très dangereux et c'est quelque chose à éviter. Et c'était un argument de base pour, justement, asphalter la véloroute de la péninsule acadienne à l'époque. Donc, c'est pourquoi le bureau de direction de Sentiers verts Chaleur Green Trail s'est rencontré au cours de la dernière semaine et nous unissons notre voix à celle des bénévoles et des organisateurs de Sentiers Népiziguit-Mi'kmaq pour vous demander de rejeter la troisième demande dans le fond. Donc, c'est ma recommandation. Si vous avez des questions ou autres, je suis ouvert à tenter de vous répondre. Merci, Bruno. Deputy Mayor Willett. Thank you, Madam Mayor. OK, moi, mes questions, ce serait les sentiers du Nouveau-Brunswick qui ont été abolis, pas mal. Le comité qu'il y avait auparavant, que le gouvernement a aboli. Où est-ce que vous pensez de prendre l'argent pour fonder les trails, continuer de les arranger, les garder en bon état? Puis ça, allez-vous à la province, allez-vous au fédéral, ou vous attendez que c'est la ville qui va payer pour s'occuper des trails qu'il y a dans la ville? Ça peut être différents moyens, je vous dirais. Définitivement, comme je dis tantôt, la lettre de mandat de la ministérielle a été directement visée qu'elle doit augmenter le nombre de sentiers verts à travers la province. Donc, j'imagine
que son collègue, le ministre des Finances, va avoir des budgets de plus en plus accrus pour pouvoir faire ça. On s'attend à ce que on a hâte de voir qu'est-ce que le fédéral va vouloir faire là-dessus, mais définitivement, et puis je pense que mes partenaires de tantôt vont peut-être aussi pouvoir rajouter par rapport à toute la question du financement, puis qui ont peut-être plus une expertise par rapport à l'ingénierie, tout ça, que moi je peux l'avoir par rapport à ce qui a été mentionné à la présentation de tantôt. Par rapport à l'organisme, vous dites provincial qui n'existe plus, j'ai un autre chapeau. Ceux qui me connaissent savent que je suis très impliqué bénévolement. Présentement, j'ai 5 conseils d'administration différents dans la région Chaleur bénévole, mais je travaille aussi comme directeur général de communauté loisirs Nouveau-Brunswick. Et en février dernier, en collaboration avec l'autre organisme provincial, Recreation New Brunswick, nous venons de lancer une table de concertation sur le transport actif. Donc, c'est vélo Nouveau-Brunswick, course Nouveau-Brunswick, c'est canot-kayak, on a même la société médicale avec nous autres dans le lot. On va aller chercher les experts, chercheurs des programmes de kinésiologie de UNB, de Moncton, pour avoir la recherche et tout ça par rapport à la santé. Et c'est avec ce groupe-là qu'on va définitivement pouvoir continuer à mettre un encouragement auprès du gouvernement, surtout provincial, pour continuer d'accentuer l'apport, justement, l'investissement, le dollar investi sur le transport actif a un impact incroyable sur le taux, les coûts de santé au Nouveau-Brunswick. Donc, comme ancien conseiller en mieux-être avec la direction du mieux-être du Nouveau-Brunswick, je peux vous garantir que c'est pas difficile d'aller chercher des statistiques, des données pour ça. Une personne qu'on connaît bien ici, Dr. Russell, est maintenant en charge d'une nouvelle équipe, d'une unité de recherche de santé à UNB. Donc, c'est toutes des personnes qu'on s'attend de connecter dans les prochaines semaines ensemble pour créer vraiment une voie forte sur le transport actif. Un peu comme qu'on veut créer une voie forte dans la région Chaleur. Si quelqu'un veut faire du transport actif, s'en aller dans la péninsule, tu es obligé de prendre la trail de VTT pour y aller. Tout de suite, on avait quand même un projet qui est tout prêt. Travaux d'ingénierie, tout a été monté, un plan est là. Il est mis sur, comme je dis tantôt, certaines conjonctures faisant en sorte que c'était peut-être pas le temps idéal en 2019 de partir ce projet-là. Il est toujours là. Je pense que c'est là l'importance encore plus de s'asseoir avec nos amis. C'était un plan où ce qui présentait deux trajets parallèles pour le transport actif, l'hiver, les skidoo, mais aussi les VTT à côté. Donc, tous les plans, tout est là, l'estimation est là. Il y avait un intérêt au niveau fédéral de nous appuyer, le secteur municipal aussi. On s'est juste dit en 2021-2022, on va peut-être se renforcer, nous ici, connecter vraiment toute la région ensemble. Puis je pense que la partie qui est demandée, là, ça fait partie justement de se renforcer encore plus. C'est-tu quelque chose qui est faisable de faire une trail parallèle à où est-ce que le club de 4 roues veut passer à cette heure? Les plans sont là. Les plans sont là, ont été développés à l'époque par l'ingénierie. C'était un rapport de roi consultant. Donc, ouais. Pas de problème. Puis il y avait une collaboration qui existait. Mais comme je dis, maintenant, on va vouloir, comme président, je n'ai parlé avec les autres membres de notre conseil d'administration, on va vouloir rencontrer les bénévoles. Je sais qu'il y en a qui sont sortis, là, mais sinon encore dans la salle, mais on va prendre contact avec eux. C'est les bénévoles qu'on veut jaser avec maintenant, et plus des organismes d'employés provinciaux. OK. Pas de problème. Merci. Merci. Councillor Burnett? Thanks, Madam Mayor. Thanks for your presentation tonight, everyone. Bathurst is rich in trails. We have best cross-country ski trails in the province. We have some very, very good walking trails, thanks to a lot of politicians in the past, like Marcel Mergereau made sure that there's provincial funds to build the one in East Bathurst and in South Bathurst, for example. And we're the snowmobile capital of Atlantic Canada when we have snow. And there wasn't that good a winter this winter, but there was still a lot of sleds in town, and they're very, very good for business. And, of course, the ATVs, Bathurst has gone above board to make sure they got access to the bridge, right down to the hotel in town, right across to the other bridges over to, what's the street I'm looking for, don't look at you. Okay. Yeah. Anyway, we have gone above and beyond with all the trail people in order to make sure that these things happen, because I truly believe each of them is a wellness activity. So if you're on your side-by-side with your partner or whatever,
you're going into the woods for the day, that's great. You're into the woods. If you're on a snowmobile, the même chose. If you're walking or biking, the même chose. It's just great that we have all these trails, and get them coordinated is really tough. You know, like I was on the original trail committee to do the East Bathurst one, and I'd like to see it stay a walking trail, not a multi-purpose. But I'd like to see a parallel trail so the people from the Peninsula Acadien could get up here to our hotels, our restaurants, and enjoy the quality of life we have in our city. So there's a fine line to be walked, and tonight there's been quite a bit put to us already about decisions over the same pieces of property. You know, so it's a hard decision for council because there are snowmobilers on this council, there are ATVers, and there's walkers and bikers. So anyway, I thank you for your presentation. It made good sense. Thanks. Yeah, thank you, Councillor Brunette. You're right, and also I would add that you have one of the top mountain bike trail. It's really incredible, the quality of the mountain bike trail that you have and the kilometers you have. A lot of people come here with their mountain bike on their car in the summer because they have access to a lot of kilometers in Bathurst, and that's really interesting. Like I said, I think that we can go forward after this if we have a chance to work and sit down and look, but we will sit down with the right persons, with the quad groups in the region to try to work together. And like you said, it's all to be a win-win situation, and they can be a win-win situation, but we still recommend to the council to reject the third request that we was giving to you. So we also have Councillor Hondas. Thank you, Madam Mayor. Merci, Bruno. Comme si je peux comprendre, il y a une chance que vous pourriez travailler ensemble comme ça, avec les autres groupes. Parce que je sais qu'en 2016, Councillor Hanson, on a déjà parlé d'avoir un trajet parallèle. Mais c'est juste que j'ai toujours pensé aussi que si on travaillait ensemble, il y aurait plus de monnaie pour faire des meilleurs sentiers pour tout le monde. Je sais que c'est difficile, mais y a-t-il une possibilité que, d'une manière ou d'une autre, que si tu t'assieds avec le bon monde, que tu peux penser qu'on pourrait avoir un bon travail ensemble, je veux dire. C'est comme, j'ai toujours été mon point de ça. J'ai eu des bonnes conversations avec Samuel Daigle, quand Samuel était sur le Conseil. Je pense que Jim peut voir. Dans le temps, on a toujours pensé qu'on pourrait travailler ensemble. Mais là, je vois qu'il y a peut-être une chance, mais je comprends ton point. Oui, c'est peut-être, comme je disais tantôt, de s'asseoir avec les bons intervenants pour nous, de s'asseoir avec les bénévoles. Je pense qu'il y a des gens qui sont là qui peuvent vraiment être faciles à travailler avec. Il est certain, je vous répète, que des sentiers, des sections multiples de longue distance, c'est très difficile. On le voit à d'autres endroits, mais la collaboration n'aura probablement pas le choix si on veut développer encore plus. La province va nous l'imposer. Dans la péninsule acadienne, la province l'aura imposé. Pour certaines sections, pour des raisons écologiques, économiques, ils ont dû justement, mais il y a des normes, ils font ça ensemble et non pas de façon individuelle, comme la demande a été faite ici, initiale. Ça a été fait individuellement, ça n'a pas été, il n'y a aucune discussion avec nous qui a été faite, ça a été fait. Et ça peut-être justement va ouvrir ou buster une balloune qui va permettre de justement revenir et de travailler ensemble, puis de voir. Mais c'est pas quelque chose, la véloroute de la péninsule, c'est pas construit en 2-3 ans. Là. Non. Non, c'est quelque chose qui est un gros projet. Il y a plein d'autres priorités que les municipalités ont, du côté récréatif, du côté communautaire. C'est de voir avec tout ça, est-ce qu'on peut avoir un plan, comment on peut. Mais il y a certaines conjonctures, il y a certains éléments présentement qui peuvent apporter qu'on pourrait justement, oui, penser qu'on peut développer. Puis on va chercher des alliés provinciaux avec la recherche, avec la science de la santé, pour pouvoir justement encore plus nous appuyer dans des demandes au niveau de la province, du fédéral, pour dire si c'est l'endroit à aller. Et c'est un impact encore plus économique important. On n'a pas encore calculé, puis ça, je laisserai mes amis de tantôt, c'est quoi l'impact présentement d'avoir été cité parmi les plus beaux sentiers du monde sur le National Geographic. C'est incroyable. Donc ça, malheureusement, l'industrie du tourisme au Nouveau-Brunswick n'a pas encore saisi qu'il n'y a pas juste des sentiers dans certaines parties de la province, on en a aussi ici des très beaux. Et je pense qu'on commence juste à voir le type du iceberg, de l'impact qu'on peut avoir. Pour moi, en anglais, on dit un anchor au niveau de tourisme. C'est vraiment un élément
qui nous manquait, qu'on a ici présentement, puis qu'on peut faire rouler l'économie touriste autour de tout ça. Puis ça, c'est, je dis, c'est mon humble perception, mais j'ai quand même 40 ans de travail dans le secteur du loisir. C'est mon domaine, je suis un professionnel dans ce secteur-là. Donc, le secteur, j'ai été directeur de tourisme, parc et loisirs municipal dans le passé, longtemps passé, mais c'est mon expertise, que c'est un potentiel qui est là, et c'est pour ça que je porte fièrement ma casquette. Merci, Bruno. And I'll just add this portion in English because we've been a lot of French tonight, so just for people so they can understand. I believe that there's room for all three, and the city has invested in with Saint-Yves, with the Micmac, and with VTT. My husband has a side-by-side, and I believe that it needs to stay on their own lanes. And for the request, the third request, so we have a request, they want an answer by May 20th. So a committee is not going to be put in place this quickly. There's no solution that will be put in place this quickly. So the request that council has is to reject it. Doesn't mean that maybe in a year from now or whenever they're able to put a committee and maybe put a side-by-side lane. But there's a big decision to be made here because it is a green walking trails. We've given a lot of access to VTTs. We've given access on main roads. And I personally, I'm going to share my opinion. I always have, even people tell me I shouldn't, but I do. I think that trail needs to be left alone. We need to concentrate and need to be left alone. We're not saying in a year from now, if we can have a side-by-side, have a committee, have all three organizations work together and see what can be done, but we're not there yet. And until then, I believe it should be left alone. Councillor Anderson, I'll finish it with you. Well, you kind of took the words out of my mouth. I respect all the groups. I respect the snowmobilers, the VTTs, the side-by-sides, but for me, the safety of families and children and pets walking on these green trails has to be paramount. The people on their bicycles. So I believe that we need to have, like, if we could have a trail running next to the walking trail, fine for the ATVs, but I'm personally not going to support having motorized vehicles on walking trails. So we're going to go to our last presentation, Nipisiguit Micmac Trail. We have Rod O'Connell and Blake Mayer. Good evening, sir. Good evening, Council. Good evening, Mayor Chamber. Now, I have to warm up the machine, so I'm looking at my technical assistants here to make sure that everything's in order. This is the best luxury we can have, somebody with IT at your fingertips. À mes collègues, normalement, on fonctionne en français pour une bonne partie. Ce soir, ma présentation serait faite en anglais. Je n'ai que 15 minutes, donc on va foncer rapidement en anglais. Good to be here. We have not been to council for many, many years. We'd like to say that we hadn't been here because we've been building you one of the world's best trails. But we've come out of the woods just to be with you. And you saw me, the colleagues here that made the presentation, I was thankful that they came. I'm sort of disappointed that they left because now I understand what their position is, much better, but they won't be able to hear ours. So, anyhow, I think we'll have discussions in the future. Council, 11 years ago, some fanatical volunteers came to see you. And they had this wild idea to build the Mi'kmaq Trail. You did not send them packing. You actually stepped up with a truck and probably one of your best workers to help this small group of volunteers start off. In 4 years, your man, your truck, your equipment, and an ever-increasing number of volunteers, they put this trail together. 150 kilometers. Another 4 years, the volunteers continued on. They built the infrastructure. They've built bridges. They've built teepees.
They built pads. They built shelters. They built outhouses, just to start off. So, Bathurst, you have been part of this wonderful project to build, essentially, one of the world's best trails. We want to thank you very much, but we certainly want to make sure that collectively we don't screw this up. So, tonight, my objective is to give a little bit of background, and unfortunately our friends have left here, but let's try to go through a few of these overheads as fast as possible. Now, I went outside and I talked to the three gentlemen that were putting the first presentation on from ATV, or the ATV group, and now I understand better this email that we received on the 20th of March. So this is from Jacques Ouellette. He is with Quad New Brunswick. He's the development coordinator. He is the one that sort of got things rolling for the society. And here's his letter. It's not full, it's not all, but it's got the main two paragraphs. It was a very short text, but I'm just going to read with you very quickly. Quad New Brunswick was assigned by the Chaleur ATV Club to propose, make a proposition, to the City of Bathurst and DNR, the possibility to become users of the former rail line. We refer to it as the Green Trail. We refer to it as the non-motorized trail. They call it the former rail line. That's fine. Their ATV trail in the east boundary of Bathurst city limits. In red, this text, it really threw me off. This will not be done, according to Quad New Brunswick. In other words, the proposal won't go forward without all the involved user groups' approval. And more importantly, and we will not force anything. Now, listen to Danielle. No, that's right, he's not forcing anything. And I'm going to show you a few slides as to why he's not forcing anything. Essentially, it's captured in the second paragraph. I won't read it all. They essentially have an option B, another route. They don't need to come through the Green Trail. So let's quickly go through another couple of slides. Oh yeah, I just wanted to point this out. Pictures coming up here. These are ATVs, side-by-sides. The smallest of these little things is 1,000 pounds. I think nobody would argue that they can get up to 25 to 30 kilometers an hour, especially on a flat. The bigger ones in the front, those are called, I believe, side-by-sides. They're 3/4 of a ton, without passengers in them, without the gas tanks filled, just bare. They hurtle along at 30 kilometers an hour. Councillor Anderson was talking about a concern that they have. We have the same concern. We're not quite like the bicycle group. We would not like to see them at all share a trail which we're selling as a wilderness adventure. We're selling a story of the Mi'kmaq people migrating annually from the water's edge all the way to the Bathurst Lakes. When we start to set up the trail, these are the 2 or 3 important pieces. We needed to start at the water's edge. Bathurst came through. They have something called Daly Point. It's an absolute jewel. We start at the water's edge, kilometer 0. But then we have to get to the Piscot River. Again, Bathurst came through. We have a green trail. Call it the rail line if you want, the old rail line. Call it the non-motorized trail. But you gave us a real big plus. We can now leave Daly Point. All our hikers that want to get to the river, they are on a non-motorized, they're on a relatively quiet, and it's a peaceful thing. I was there last week. I did the whole bloody thing on a bicycle. And yes, there are a few locals that have their ATVs. They cross the road because they have property on either side. They also go visit their neighbors. But they watch themselves because it's their neighbors' kids that play on this lane. It's their neighbors that are going to say, hey, listen, let's keep it all reasonable. And they are probably the last ones that want to see that this little green trail, with their infrequent use of it for the locals, they would be the last to want to see it turn into an ATV highway. So, we've got these vehicles. Now, unfortunately, they should have showed their slides because even I was confused as to what exactly is the route that they're talking about. Now, can everybody sort of look at the map? And you can see the Bathurst Basin, big blue. You actually can see the streak in the Piscot. To the right, there's something called Highway Route 36. And that's what our friend Danielle was talking about. They come in around to Salmon Beach and they turn inland and they go on Highway 36 down to Highway 10.
That is why he was not upset. If we tell him we will not give access to the green trail, he's not the least bit put out. He's just going to finish off, like he said, we'll just come down on the 36 and get on the 10. So they don't need the trail. This is the trail. The big red line, Councillor Anderson was talking about, this is the walking trail. This is the people walking their dogs trail. This is the kids on a bicycle trail. And for the Mi'kmaq Trail, this is our route, and I'll show you exactly what it is. The green line. We come out at Daly Point. We get on about 2/3 the way of this 9-kilometer stretch. We get on that, and we get all the way down to the pump house. That's what we sell. We're selling a story. We're selling a history. And this is vital to us, that it be a non-motorized path. A few words on the trail. Again, you got to go with me with the map. This is the Mi'kmaq Trail. Starts at Daly Point on the right. 150 kilometers later, it ends up in Mount Carlton. We have 20 different access points. We've only shown a few of them here. Thousands of people, thousands, use from point A to point E, which is the middle landing. They get on at Daly Point, they get on at the pump house, they get on at Papineau Falls, they get on at middle landing. So the first 50 or 60 kilometers, that's where we get most of the traffic. Most of the locals, mom and dad. There were so many people coming in at point E that we had to build a parking lot. Essentially, the road crews said, we cannot have all these people parking in the middle landing on the road. We built the parking lot. Now, beyond E, all the way up to Mount Carlton, by and large, those are the people from out of town that come in. They can come out for 4 days and try to do half of it, or they come out for 8 days and try to do the full length. They usually stand at Mount Carlton, and they get to Bathurst, and they're famished. They probably eat and drink themselves for a couple of days to recover. They stay at the hotels, they fill up their cash for their trucks and cars, and make it a family visit almost to the Bathurst area. Why do people come? Well, yes, we have this beautiful sign. It's the Mi'kmaq turtle. 150 kilometers, it has to be well marked. We have, at every strategic point, the turtle in both directions. Why do people come? Bathurst has an absolute jewel in the Nipisiguit River. Go to a Google map, run your finger down the entire eastern seaboard. Do it tonight. Try to find a river as long as the Nipisiguit without as pristine as the Nipisiguit River. They come for that. They come for the infrastructure. See the teepees, the platforms, the shelters. Every 20 kilometers, there's a shelter because of bad weather. If you're up there in the middle of the woods, it's nice to have a shelter. Why do they come? Whenever we got to a stream, or what we felt was a sensitive area, an ecological area, we put in bridges. We have 14 bridges. This is one of them halfway long. This is the one at Daly Point. It's 140 feet long. It runs over the top of beaver dams and sensitive marshlands. Because one of our objectives is when people come to visit our trail, they are going to leave thinking that they've walked a pristine trail. I don't even want to get into the idea of having ATVs sharing a part of it. It's not that we have anything against with ATVs. It's just that they have their own routes, and that's not what we're selling for free. Because we don't charge, except for those that want to donate, they're staying overnight. But the thousands of people in Bathurst who use our trail, they don't pay. You pay, Bathurst. You give us a couple grand every year. We sell hats. We sell maps. One of the things, the pristine idea of what we're trying to sell. You see that sign? I just said, well, what am I going to throw up there? No fires. The full length of the trail. Why? We don't want people ripping the birch bark off of trees. We don't want fire pits, which just seem to be magnets for garbage. We want to sell a pristine trail. We want to sell adventures, I hate to mention again, without ATVs on them. This is another reason why people come. We have some of the hardest working volunteers. You can see some of the faces here tonight. We have 20 teams that are not supposed to be here. In the month of May, they're supposed to be in the woods clearing their section. They decided to come in tonight to grace you with their presence. This is a team that is not on the trail.
They are clearing the access path to get to the trail. The winds that we had lately, a lot of trees down. Why do people come? Why do people come? They come for the story. They come because of this Mi'kmaq story that thousands of years ago, people lived here and they migrated from the water's edge all the way up to the Bathurst Lakes. Gilbert Sewell, local elder, worked with Jason Grant, our trail master, for a couple of months to build these little booklets that you should have in front of you. The objective is that when you're hiking, you can seize the story of the Mi'kmaq people as you walk along. All the strategic points captured here. That's why people come. They come for one of the best websites possible, because if you're taking it, you're going to tackle this particular trail, you better be up to speed on information. We built a web page, one of the best. If our friends for the quad here, we're not here to preach, we're not here to educate. What we want to do is have them realize that we have a different vantage point. Let's read the mission of Quad New Brunswick. Our vision is a province-wide trail network linked to local member trails that ensures safe quad trails for all. We want to ensure that everyone can actually view New Brunswick from the inside and discover all the hidden gems this beautiful province has to offer. So on the web page, this is where the mission is. Right there, they are promoting videos. I'm going to show you a 15-second clip of the promotional videos of how to enjoy life on an ATV. Is this going to roll? Do I press play? Oh, sorry. He's worth his weight in gold. There we go. It's not long, 15 seconds. All right. Come on. Yeah. Welcome. Okay. That's it, 15 seconds, but you can get 30 minutes of this if you want, and there's a series of them. Now, this is a vision of how to see the hidden gems of New Brunswick. This is a vision. Whether you share it or not is not really my concern. I'm not here to convince you otherwise. I'm just saying it's different than our perspective. Our perspective is that the only thing you should see afterwards are footprints. And we only take photos. This is the mission for our trail. The Séance Mi'kmaq Trail was established to offer a wilderness hiking experience in northern New Brunswick, the Nipisiguit River watershed, through the development of the Séance Mi'kmaq Trail, the SNMT. The trail serves to highlight the area's rich cultural heritage, encourage physical activity, promote sustainable tourism, and preserve the natural environment. Here you have a collection of hikers with their equipment. This is the trail. Have a look at it. You can see the environmental damage, and because there is some, there's a person there that has worn the trail down. He and a few hundred others have got now a brown streak where the trail was. We do not deny that we're perfect. We're trying to get there, but that is the trail. Now, this is another person, and again, you can see the brown line. Now I'd like to go private just for a few seconds. This is just a little discussion where I'd have Councillor Anderson and the Mayor Chamberlain. This is just a little private thing, so you don't have to listen to this part. I want you to have a look at this, if you do with me. See, when we look at statistics, the people that actually complete the trail, that survive the trail, the majority are women. Right? You're not supposed to be listening. So, most of them are women. The men may be stronger. The men may be faster, but they don't have the stamina. After 2 days, men start complaining about blisters. The third day, they're starting to feel picked on by the mosquitoes and the black flies. By the time the fourth day rolls along, their mother's calling and they have to go. The women will continue on 5 days, 6 days, 8 days, 10 days.
that they'll go through and they'll get through it. The majority of people, and not many do complete it, but the majority happen to be women. That's just my little aside for tonight. We can keep that amongst ourselves. Why do people come? Look at the views, the hidden gems. This is the Narrows. This is our president, who has literally given decades of his life to build the trail. We put a plaque, and we also set him up on one of the most beautiful turns in the river. We could tell you all the things about the publicity of our trail. We don't have time. No, we're at 15 minutes past. But I wanted to let you know that the Trans-Canada Trail, we have accepted them as part of our trail. We like to put it in those terms because the other way around doesn't sound quite as nice. They have 28,000 kilometers. It is the biggest trail system in the world. And now we are part of that. We are particularly proud about this little piece. And Bathurst, you are part of it. You have put your blood and soul into this trail as well. When the pandemic was over, the National Geographic decided that they needed 25 amazing journeys for 2022. Stuck between visiting Paris and a rafting trip in Costa Rica is the Mi'kmaq Trail. Now, I'm almost at the end. This would not be a good meeting, as you know, Mayor Chamberlain, without having concrete something come out of it. We are more than willing to talk about changes in the future, but one of the things we really, really have to get alignment on is, here I read the bloody text, we would like the City Council of Bathurst to recognize the importance of physical activity. That you recognize that 1 in 3 of us in Canada is obese. It is a very serious and relatively new problem. You are our leaders. You must share with us your wisdom. You must push us where we need a little pushing. We need you to remind us, gently but firmly, to get off our motorized golf carts, to get off our motorboats, to get off our skidoos, and yes, unfortunately my friends are not here, to get off our ATVs. We need to do more biking. We need to do more walking. We need to do more canoeing. We need to ski more. We need to snowshoe more. And yes, we need to hike more. That's one more. We would like the City Council to confirm once again, you've already done it every year, but confirm once again its commitment to the Mi'kmaq Trail. It is truly one of the area's jewels. And that commitment, of course, includes protecting the East Bathurst non-motorized trail. It is a vital part of our trail. It is a vital and cherished part of the City of Bathurst infrastructure. And it is of benefit to all your citizens. Thank you very much. Appreciate the time. It's been a good visit. Thank you. All right. So stick around. Questions now. Councillor LeBlanc. Merci, Madame la mairesse. Merci pour la présentation. Super belle présentation. Merci. Oui, nous sommes des supporters du sentier Népiziguit. Je voulais juste réitérer mon support. J'aimerais bien vous voir travailler ensemble, tous les organismes. Mais moi, je suis pour la protection de ce trail. Et puis, merci d'avoir venu présenter ça. Et j'espère que je vais avoir du support. Je sais que j'ai déjà certains supports, mais je pense que vous avez tout à fait raison dans à peu près tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Bonne chance. Et on va voir ce que l'avenir va nous apporter. Merci bien. Merci. Oh, Councillor Scarry. Thank you very much for your presentation. I attended the meeting the other night when you handed out the awards to the dedicated volunteers, and I must say, you know,
having any motorized activity on those trails may more than likely jeopardize the standing that you folks have achieved. And to see the people at that meeting, the dedication that each and every one of them have put into that trail, they all spoke briefly on the part of the trail that they worked on, and we thank you very much for your dedication. And without that hard work, definitely we would not have the trail that we do have the recognition that we do have, and also the historical importance that this trail does have for our area. And definitely do not want to see anything jeopardized in that way by having motorized vehicles on that trail, but maybe having them be able to be somewhere in close proximity, but definitely not on the trails. Since we're here just discussing this particular 9-kilometer section, which we call the East Bathurst Walking Trail, as you just noted, by their presentation, they don't need it. There was a financial issue that they were bringing up, which we could have a long debate about before, because I didn't go there because we don't have time. But we are not in favor of having a shared trail. And you should not be either, in terms of what you're trying to sell to the people of Bathurst, which is health, which is green spaces, safe green spaces. And Mike, there's one other thing that I didn't have time tonight, is that I was very touched with your acknowledgement, the way the council starts their meeting, acknowledging the presence of the Mi'kmaq people. But let me tell you, if somebody says to you, what have you actually done to bring out the history of the Mi'kmaq people, educate the public about the Mi'kmaq people, make people aware of the Mi'kmaq people, what I'm hopefully going to say is, we are part of the Mi'kmaq Trail. So you can start your meetings with the acknowledgement, which is nice, all the other villages, towns, cities across Canada, but you were one of the few that can say, hey, not only that, we have brought the local Mi'kmaq community international fame. Think about it. So you should take your hats off and acknowledge the fact that you have a big role in what we have done building this trail. Thank you. Thank you for your presentation. I was there as well. Councillor Scarry sits as an ad hoc to the committee. So I had an opportunity for everybody to stand up and speak on how many kilometers that they are responsible for. And it's impressive. And I mean, the amount of people that were there. I mean, it was just, I was so happy to go because I did not realize how much work and how many volunteers actually work. And I mean, it's kilometers upon kilometers, and 2 of them at a time that are taking care and clearing out these trails. So keep up the good work. I said it that night. Thank you very much for all that you do, for all the volunteers, for every committee that we have. But I mean, what you do is labor work. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. All right. Okay. Now we're going to a whole bunch of resolutions. So, you want us to flush the scene, or what? if you guys want to go see the hockey game, by all means, you're more than welcome. You do not have to stay. So you can flush the scene if you want. We shall be back. We're PVRing the game. Thank you. Merci. Yes, I know. He sent a message. Yeah. My hands are cold. I froze solid. There. All right. Okay. Bon, on va retourner. On est correct pour... OK. OK. OK.
Merci. Bonne soirée. All right. Okay. Let me know when we're ready. We're good? Okay. All right. So we're going to resume to receipt of Planning Advisory Committee recommendation 8.11 revision of zoning provision relating to property located on Daniel Drive and Vanier Boulevard. Monsieur Bouffard. Oh, un instant, je vais vous donner le micro. Donc, ce soir, on est rendu au milieu, si vous voulez, du processus de rezonage. Avant de procéder à la première lecture de l'arrêté, une des exigences de la loi, c'est de prendre connaissance des recommandations du comité d'urbanisme. Et aussi, il y a une audience publique d'objection, sont pour revenir. So if you recall, the rezoning request is to rezone the parcel of land at the intersection of Daniel Drive and Vanier Boulevard for a residential complex comprising several multi-unit row houses. So this is an integrated development with multi-apartment buildings. This is the first one of the, if you recall, the developer at the very beginning of the process, he did propose 3 options. Right now, I have met with him recently, so now the project is more refined every time we meet. The concept is also always the same. So he proposed to build 6 buildings for a total of 48 units, except that since if you see the mouse here, if you recall, there are existing single-family dwelling alongside Daniel Drive. So he was proposing to regroup them all together. At this time, if he keeps them, if he keeps those buildings, he will build them along Vanier Boulevard. So there is no more building proposed here alongside the property line. So in this case, if the sixth building will be built in the same orientation as the 5 other one. So this is the latest conceptual plan that is proposing. So this building here is no longer there, and the 6th one will be at the alongside, if you want, the parking lot here. But the concept is always the same. It's an apartment building perpendicular to Daniel Drive. So the Planning Advisory Committee did review this rezoning proposal for the property located at the intersection of Daniel Drive and Vanier Boulevard. The existing zoning right now is R2, single and 2 dwellings residential, and the new zoning will be ID, integrated development, to permit the development of a residential complex with the following terms and conditions. So these are the conditions recommended by the Planning Advisory Committee to be included in the rezoning bylaw. So any new access point between the property and adjoining streets must be approved by the Public Works Department. So the Public Works Department has a right, has a right to say, has a right to look at any development scheme for this this development, and they have the right to give their point of view or conditions. 2, the owner must contact Surface Water Management of the Department of Environment and Local Government to obtain a watercourse and wetland alteration permit, a WAWA permit, if required. This is the standard condition. 3, of course, all provisions of the zoning bylaw continue to apply. 4, if you recall, as part of this project, we did our due diligence. We did ask the developer to provide us with a geotechnical study, which was done. So the report did contain recommendations. So some of those conditions are included in the rezoning conditions. So the owner must comply with all recommendations made by the consultant in the geotechnical study
particularly those concerning slope stability. So these conditions are side slope in the construction area, parking lot, and driveway should not be significantly raised from the existing elevation. No addition fill should be added to slope without the approval of the geotechnical engineer. Existing vegetation on slope must not be removed. Measures must be taken to ensure that runoff, roof drains, and drainage pipes are disposed in such a way as not to cause erosion or saturation of slope. Such measure could include riprap, line or swale ditch on the slope or retention basins with drains falling at the base of the slope. One big one here is the proposed development should be set back at least 3.5 meters from the edge of the nearest slope. And finally, the final drawings showing the footprints of the proposed development must be submitted in the geotechnical engineer for review and approval. So the recommendation in the report, we took them and we did include them in the rezoning conditions. But this is those conditions are taken from the geotechnical study. And finally, at that time, we did present the proposal. The original, there was a first draft, if you want, that gave, I will read it, the owner's final site plans must be approved by the Planning Advisory Committee. This plan must be consistent with one or other of the three options submitted by the owner to the Planning Department. Should this final plan deviate too much from the options presented, the Planning Department may bring this final plan back to Council for revision and approval by resolution. This is what was recommended a few weeks ago when it was reviewed by the PAC. But now that we have a chance to, when we meet with the developers, we have more precise detail about the project. I have rewritten this recommendation in the bylaw, in the conditions of the bylaw. I do propose this revised version in the bylaw. So basically it's about the same thing, but written a little bit different. The development of the residential complex must be consistent with the development concepts, architectural plans, and other documents submitted to the municipal council and to the planning department as part of the rezoning process. If, in the opinion of the planning department, the final layout deviates only slightly from the concept presented, this plan must be reevaluated and approved by the Planning Advisory Committee as a variance. If, in the opinion of the Planning Department, the proposed modifications are major, these plans will have to be brought back to Council for review and approval by resolution. So basically, if this is something very small, we will bring it to the PAC as a variance. If the changes are too major, then we'll bring it back to Council. So instead of coming to Council, this take more time or it's a longer process. I think the PAC has the knowledge to assess a small variance to the concept that was submitted by the developer. So those are the recommendation made to you by the Planning Advisory Committee. That's all. Yeah. So we will move on to the hearing of objections or support regarding the proposed municipal plan for Daniel Drive and Vanier Boulevard. For the properties located on Daniel Drive and Vanier Boulevard, a public notice, as required under Section 111 of the Community Planning Act regarding the draft amendment to the municipal and zoning bylaw was published. No written objections were received. Amendements proposés. Merci. Je vais répéter. J'invite les membres du public à exprimer leur opinion sur les amendements proposés à l'arrêté municipal et de zonage sur les propriétés situées sur la promenade Daniel et boulevard Vanier. I invite members of the public to express their opinions to the proposed municipal and zoning bylaw amendment
for the properties located on Daniel Drive and Vanier Boulevard. Je vais le dire une troisième fois. J'invite les membres du public à exprimer leur opinion sur les amendements proposés à l'arrêté municipal et de zonage pour les propriétés situées sur promenade Daniel et boulevard Vanier. Aucune objection. All right, on va y aller. So we go to the first reading of bylaw 2025-01M. Ms. Parker. That the proposed bylaw 2025-01M entitled A Bylaw to Amend Bylaw Number 2006-01 entitled The City of Bathurst Municipal Plan Bylaw shall be read 3 times by title as per requirements specified in the Local Governance Act, Section 15.3, and that the above-mentioned proposed bylaw may be examined by contacting the city clerk during regular office hours, and that the above-mentioned proposed bylaw shall be posted to the City of Bathurst website and Facebook page as per the Local Governance Act, Section 71C, and that the purpose of the above-mentioned proposed bylaw is to modify the designation for the municipal plan from residential to integrated development. Be it resolved that proposed bylaw 2025-01 entitled A Bylaw to Amend Bylaw Number 2006-01 entitled The City of Bathurst Municipal Plan Bylaw be read for the first time by title. All right, I'll need a mover and a seconder. Councillor Honda, seconded by Councillor Knowles. Go to the question. All those in favor signify by saying aye. Aye. Opposed? Motion carried. First reading of bylaw 2025-01Z. That the proposed bylaw 2025-01Z entitled A Bylaw to Amend Bylaw Number 2008-01 entitled The City of Bathurst Zoning Bylaw shall be read 3 times by title as per requirements specified in the Local Governance Act, Section 15.3, and that the above-mentioned proposed bylaw may be examined by contacting the city clerk during regular office hours, and that the above-mentioned proposed bylaw shall be posted to the City of Bathurst website and Facebook page as per the Local Governance Act, Section 71C, and that the purpose of the above-mentioned proposed bylaw is to modify the designation for the zoning bylaw from low-density residential type 1 R21 to integrated development ID. Be it resolved that proposed bylaw 2025-01Z entitled Bylaw to Amend Bylaw Number 2008-01 entitled The City of Bathurst Zoning Bylaw be read for the first time by title. All right, I'll need someone to move. Second, okay. Moved by Deputy Mayor Willett, seconded by Councillor LeBlanc. Ready for the question? All those in favor signify by saying aye. Aye. Opposed? Motion carried. We go to draft resolution 9.1 C001-25 twin steer tandem dump truck. Ms. Parker. That the proposal C001-25 twin steer tandem dump truck be awarded to Bayview Kenworth for a total of $376,893.26 plus tax through the City of Bathurst membership with the Canoe Procurement Group of Canada. All right, I'll need someone to move and someone to second. Councillor Scarry, seconded by Councillor Hondas. So before we go to the question, Mr. Pettigrew? Mr. Abernathy, okay. I'll get you the mic, Mr. Abernathy. Thank you, Your Worship. So this is for the purchase of twin steer tandem dump truck. It's to replace Unit 513, which is pretty much at end of life. We're gonna limp it along for as long as we can and keep it in service. But within the next year or two, we anticipate having to send that out to pasture. So this will replace that. It's significantly larger. It's a twin steer, so it has significantly bigger capacity. And so we anticipate using it for utility leaks, for road paving, hauling snow. And being significantly more efficient in those operations due to its capacity. All right. Do you have any questions? Oh, Conseiller Leblanc. Merci, Madame la mairesse. Matt, c'était-tu dans le budget, celle-là? Je ne me rappelle pas de ça. Oui. C'était dans le budget pour le 2026, 25. Oui. OK, parfait. Merci. Councillor Burnett. Thanks, Madam Mayor. Thanks for your update on that. Seems a lot of money for a truck, and do we really need that big a truck for city functions or city operations? You've seen that you're replacing a smaller one with this big one. Would we still go with the smaller one possibly and save? So the price of a smaller one is upwards of $300,000 anyway. So it is, pricing on everything is pretty much has been pretty significant. It's between $280 and $300 for a smaller size. For hauling asphalt, we can haul between 10 and 12 tons with the smaller truck. We can haul up to 18 to 20 tons with the larger truck, so it saves cycle time significantly.
One argument for the smaller truck is its maneuverability around water leaks and whatnot. But in discussion with the departments, they're fairly confident that the larger truck would suit our needs significantly better. Well, I'll go with your report because you've been proactive in getting equipment to do work for the last couple of years, and the work has turned out well. Thank you. Appreciate that. All right, so I'll go to the question. All those in favor signify by saying aye. Aye. Oppose? Motion carried. On va aller à point discuter à huis clos, servitude 1755, promenade Caron. Whereas the City of Bathurst previously granted an easement located at 1755 Karen Drive, identified by PID 207-08509, and whereas the easement is no longer required, now therefore be it resolved that members of council hereby terminate and release the easement located at 1755 Karen Drive, PID 207-08509, originally registered on January 6, 1955, as discussed in camera on April 22, 2025, pursuant to the Section 68 of the Local Governance Act, and that the mayor and city clerk be authorized to sign all related documents on behalf of the city. All right, now I need someone to move. Councillor LeBlanc, seconded by, looking around, Councillor Anderson. Ready for the question? All those in favor signify by saying aye. Aye. Oppose? Motion carried. Okay. Do we have any reports, Ms. Parker? There were no reports from administration or committees. All right. I'll give my mayor's report, and then we have two proclamations. C'est en français, je le dis mieux en français. Last week was a very good week. We had last Thursday evening at the KCI. Last week was Volunteer Recognition and Appreciation Week. So last Thursday, myself, Councillor Anderson, Deputy Mayor Willett, and Councillor Burnett attended the event. There was over 125 volunteers participated. And all I can say is to all the volunteers, thank you for everything that you do. It was truly appreciated. They really enjoyed it. It was nice that every one of them went up and spoke about, what's true and dear to their heart and what they volunteer for and why they're volunteering. And thank you, Jacob Button at the city, for putting everything together. And a great congratulations to Richard Singer, who was chosen as the Volunteer of the Year. He was actually speechless, which doesn't happen very often. And spoke to a few people the very next day, and he still couldn't believe it, so it was really nice. Samedi de la semaine passée, on s'est rencontrés à l'Académie Assomption avec les parents et les enfants devant l'école. Comme vous le savez, ils cherchent à fermer l'école à la fin juin. On a des discussions qui ont eu lieu. J'ai envoyé une lettre à ministre Johnson en lui demandant de repousser jusqu'en juin 2026 pour donner la chance d'avoir un plan d'action, mais ils ont choisi de fermer l'école, mais les parents ne lâchent pas prise non plus. Une chose que j'aimerais mentionner, c'est après avoir discuté avec les parents, notre école francophone à East Bathurst est un pilier pour East Bathurst. Et les parents disent, la plupart des parents disent, que d'avoir un trajet qui peut prendre jusqu'à 45 minutes pour que leurs enfants vont à l'école à Cité de l'Amitié, en fermant cette école, les parents songent sérieusement, si pas au-delà de 50% des parents, vont envoyer leurs enfants dans une école anglophone. Qui est très malheureux. On ne lâchera pas prise, on va continuer. About a week ago, had an opportunity to visit Interfor with our CAO and our Economic Development Director. So the Bathurst division up in Big River. Very impressive. Like, it's not how it used to be. Everything it's all machine running, right? You have all the staff working, but it's not as labor intensive as it was years ago for those mill sites. And they are still hiring. They are looking for truckers. There's about 120 employees up Big River and over 300 in Beldoon that they've purchased. They want to stay in Bathurst. Of course, with the tariff rates, they're very worried, a big concern for them. But they do want to stay. They want to stay in the region, and they actually want to grow even bigger than what they are. So it was quite impressive to see the visit. Vendredi passé, notre comité de coaction, pour ceux et celles qui ne savent pas, on a un groupe d'étudiants
de BHS et un groupe d'étudiants de ESN qui a créé ce comité-là, voilà quelques années maintenant, qui s'appelle Coaction. Ils ont ramené Big Breakfast, le déjeuner. So last week, Big Breakfast, last Friday, was a huge success. Ça a tellement été un gros succès. C'était incroyable. Les restaurants ont dit, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert à l'ancienne auberge de la Vallée. Puis, ils ont juste ouvert pour le Big Breakfast, puis ils ont servi au-dessus de 150 assiettes cette matinée-là. Ça a été un gros succès. Miss Parker sits on the committee. Thank you so much. Including, we have people from BHS and ESN with the students that sit on it. Ms. Parker, did you want to add a bit about it? Yes, thank you, Madam Mayor. And I just want to remind people that this committee is, their mission really is for the youth, by the youth. They really, really make that their focus. So they did bring Bay Breakfast back last year, and we are happy to report that this year was very successful. They were able to raise for the co-action group just a little under $9,000. These funds are going to go directly back to the committee. This is going to support free, inclusive, and engaging activities for the youth across the region. And on behalf of co-action, I'd like to extend a heartfelt thanks to all the participating restaurants, their staff, our dedicated student volunteers from BHS and ESN, because co-action were able to get students from the school to help them out. And of course, the incredible adult volunteers who were able to make it all possible for these students. Yeah. Thank you. Yeah. So it's one of those committees that we're very proud, and that's the committee that, with the help with the Regional Service Commission with Jennifer Pete, the students did the application, and they're the ones that qualified for $50,000 in grants. So yeah. So they're doing extremely well. This Thursday. Quite a few of us will be attending the Paul Harris Award Dinner at Gowan Bray. I wasn't sure if I was allowed to say the 4 recipients that will be receiving the award, but I found it on Facebook, so it's public. So I would like to say congratulations to Gilles Deveau, Dr. John Leblanc, Isabelle McLagan, and Al Bouzaz, I think, and it's in memory of him, right? So these 4 people will be there. Or a family member that evening. So I'm looking forward to it. It's always a great evening every year. And now, on another note, I know, Chaleur Planet Youth came to speak, but for parents out there, if you want information or if you want help, it's the reality. We're not the only municipality. This has been put in place across other countries, and I invite you to join us this Thursday at 6 p.m. if you want to know more information. Donc, pour Planète Jeunesse, pour ceux et les parents qui aimeraient avoir un peu plus d'informations, joignez-vous à nous ce jeudi de 18h à 20h, et vous aurez peut-être la chance de discuter avec quelques représentants le but de ce comité-là. Councillor Burnett? The Paul Harris, is it Thursday night or Wednesday night? Wednesday night. Did I say Thursday? Yes. Yes, sorry. So Paul Harris is Wednesday. I'm getting the Wednesday and Thursday confused. And Thursday is the Youth Planet. Yes. Thank you for clarifying that. Thank you. On a des proclamations. National Police Week, May 11 to 17, 2025. Whereas Bathurst City Council would like to recognize National Police Week, May 11 to 17, 2025, and the week in which we honor the service and sacrifice of those law enforcement officers that risk their lives to protect our communities and safeguard our democracy. And, attendu qu'il y a environ 69 000 agents de police qui servent dans la communauté partout au Canada, y compris les membres dévoués de la force policière de Bathurst, qui jouent un rôle essentiel dans la protection des droits et des libertés des citoyens de Bathurst, et whereas it is important that all citizens know and understand the responsibilities, duties, hazards, and sacrifices of the law enforcement officers, and attendu que les membres de la force policière de Bathurst servent la population en protégeant la vie et les biens, en les protégeant contre la violence et le désordre et en fournissant un service public vital. Now, therefore, I, Kim Chamberlain, Mayor of Bathurst, do hereby recognize the week of May 11 to 17, 2025, as National Police Week,
in Bathurst, New Brunswick, and publicly salute the service of law enforcement officers in our community and in communities across the nation. I urge all citizens to recognize these officers' faithful and loyal devotion to their responsibility. Semaine nationale du travaux publics de 18 mai au 24 mai. So National Public Works Week from May 18th to 2024, May 18th to May 24, 2025. Whereas Public Works professionals focus on infrastructure, facilities, and services that are of vital importance to sustainable and resilient communities and to the public health, high quality of life, and well-being of the people in Bathurst, and attendu que ces infrastructures, installations et services ne pourraient pas être fournis sans les efforts dévoués des professionnels des travaux publics qui sont des ingénieurs, des gestionnaires et des employés à tous les niveaux du gouvernement et du secteur privé qui sont responsables de la protection des systèmes de transport, d'approvisionnement en eau, des traitements de l'eau et les déchets solides, des édifices publics et autres structures et installations essentielles pour nos citoyens. And whereas it is in public interest for the citizens, civic leaders, and children in the city of Bathurst to gain knowledge and to maintain an ongoing interest of the understanding of the importance of public works and public works program in their respective community. Pour ces motifs, je, Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst, proclame par la présente la période du 18 au 24 mai 2025 la Semaine nationale des travaux publics dans la municipalité de Bathurst. So thank you to all our workers, to our police officers, and to all the employees of Public Work. The work that you do is integral to the operation of our city, and we truly appreciate it. We'll go to the adjournment of the meeting. Ms. Parker. That the regular public meeting be adjourned at 8:36 p.m. All right, I'll need someone to move, someone to second. I need my mover, Councillor Honda. Moved by Councillor Honda, seconded by Councillor Scary. All those in favor signify by saying aye. Opposed? Motion carried. Meeting adjourned. Merci d'être avec nous ce soir et bonne soirée à tous.